Hi friends, so நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா prefix of SI units and then we are going to see about mass. So last class நம்ம எதை பற்றி பார்த்தோம், what is length, அதை எப்படி மெஷர் பண்ணுறாங்க அதை பற்றி பார்த்தோம். ஸோ இந்த கிளாஸில் நம்ம prefix பற்றி பார்ப்போம், next what is mass, next what is time பற்றி பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ பிஃபோர் தட் we should know what is prefix. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி prefix அப்படின்னு என்னன்னு பார்த்துருவோம். அதாவது ப்ரெஃபிக்ஸ் அப்படின்னா நத்திங் பட் மல்டிபிள்ஸ் அண்ட் சப்மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் எஸ்ஐ யூனிட்ஸ். ஸோ ஒரு ப்ரெஃபிக்ஸ் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எப்படி இங்கிலீஷில் வந்து முன்னாடி ஒரு வேர்டு வருமே, ப்ரெஃபிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம், நெக்ஸ்ட் சஃபிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பின்னாடி வர வேர்டு. லைக்வைஸ் ப்ரெஃபிக்ஸ் மீன்ஸ் மல்டிபிள் அண்ட் சப்மல்டிபிள் ஆஃப் எஸ்ஐ யூனிட். ஓகே, ஸோ ப்ரெஃபிக்ஸ் இன் ஃபிசிக்ஸ் நம்ம எப்படி கால் பண்ணுவோம், மல்டிபிள் அண்ட் சப்மல்டிபிள் ஆஃப் எஸ்ஐ யூனிட். சரியா? ஸோ எப்படி சார் இது கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இஃப் ஐ நீட் டு கன்வெர்ட் 100 சென்டிமீட்டர் டு மீட்டர், how will I convert? அதாவது ஒரு பொருளை நான் 100 சென்டிமீட்டர்லேருந்து மீட்டருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும். நான் எப்படி பண்ணுவேன், டிவைட் பண்ணுவேன். எதால் டிவைட் பண்ணுவேன், 100ஆல். எப்படி சார் சொல்கிறீங்கன்னா, நான் ஒரு சின்ன ட்ரிக்கை சொல்லித்தரேன். ஸோ அந்த ட்ரிக்கை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணினா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் பாருங்கள், இப்போது என்கிட்ட இந்த இடத்துல ஒரு கிலோமீட்டர் இருக்குது, நெக்ஸ்ட்டு ஒரு மீட்டர் இருக்குது, next centimeter இருக்குது, next we have millimeter. Okay, so if I am going to convert from meter to kilometer, இப்போது நான் வந்து மீட்டர்லேருந்து கிலோமீட்டருக்கு கன்வெர்ட் பண்ண போகிறேன். if I want to convert from meter to kilometer, I have to divide it by 1000. புரிஞ்சுதா? இதே நான் வந்து from meter to kilometer, okay, from meter to கிலோமீட்டர் மாற்றணும் அப்படின்னா தென் ஐ வில் மல்டிப்ளை. ஓகே, ஸோ கிலோமீட்டர் டு மீட்டராக மாற்றணும் அப்படின்னா தென் ஐ வில் மல்டிப்ளை இட் பை 1000. ஸோ மீட்டர் டு கிலோமீட்டர் டு மீட்டர் இஸ் 1000, கிலோமீட்டர் டு மீட்டர் இஸ் 1000, தென் மீட்டர் டு கிலோமீட்டர் இஸ் வாட், டிவைடட் பை 1000. புரிஞ்சுதா? இப்போ அதே மாதிரி நீங்கள் இதுக்கு பாருங்கள், சென்டிமீட்டர் இருக்குது, எனக்கு மில்லிமீட்டர் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ இப்போ கவனிங்க, நான் மில்லிமீட்டர்லேருந்து சென்டிமீட்டர், இஃப் ஐ ஹாவ் டு கன்வெர்ட் ஃப்ரம் மில்லிமீட்டர் டு சென்டிமீட்டர், ஐ ஹாவ் டு டிவைட் இட் பை 10. இஃப் ஐ ஹாவ் டு கன்வெர்ட் ஃப்ரம் சென்டிமீட்டர் டு மில்லிமீட்டர், ஐ ஹாவ் டு மல்டிப்ளை இட் பை 10. கான்செப்ட் புரிச்சுதா? இதுதான் ட்ரிக்கு. இப்போது நீங்களே சொல்லுங்களேன், இஃப் ஐ வாண்ட் டு கன்வெர்ட் 100 சென்டிமீட்டர் டு மீட்டர், what can I do? Tell me. Meter to centimeter to meter. If I want to convert from centimeter to meter, I have to divide it by 1000. Divided by 1000. How 100? Sorry. Divided by 100. How you are saying, sir? So I will do a trick another time. Please listen here. So kilometer, meter, centimeter and millimeter. From millimeter to centimeter, I have to divide it by 10. From centimeter to meter, I have to divide it by 100. From meter to kilometer, I have to divide it by 1000. The same thing in reverse direction. So inge now into 1000, inge now into 100, inge now into 10. புரிஞ்சுதுங்களா? இப்போ நான் சென்டிமீட்டர்லேருந்து மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணால் டிவைடட் பை 100. How I can do 100 divided by 100? So 0, 0, 0, 0, 1 ones are 1. So what is 1 meter? So therefore 100 centimeter is equal to 1 meter. Can you see this? 100 centimeter is equal to 1 meter. So I am multiplying the submultiply, or either I am multiplying or either I am dividing. Can you see this? Either I am multiplying or either I am dividing. Either I am dividing or either multiplying. Anything you can do. If you do this, you will get a prefix of an SI unit. Okay. Another example I will tell you. What is another example, sir? For example, if I want to convert 10 millimeter to meter, okay, what I will do? Millimeter to meter. You already know the trick. So what is the trick? Kilometer, meter, centimeter and millimeter. From millimeter to centimeter, it is what? Divided by 10. Correct. From centimeter to meter, it is divided by 100.
then meter to kilometer is divided by 1000. I need to convert 10 millimeter to meter. From millimeter to meter, how can I convert? Here we have another 10, here I have another 10. Correct or not? Okay, so total it is what? 1000. Okay, if I am dividing 10 divided by 1000 means what will happen? This 0 will get cancelled. If I divide 100 divided by 1.0, so if I am going to keep another 0, 100 ones are 100. So what is the answer you are getting? 0.01 so meter. So this is the answer. So I am multiplying as well as I am dividing. I am going to get, okay, what is 10 millimeter to meter is what? 1 meter. Okay, this is 0.1 meter. This is how we calculate. புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? So next topic நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, we are going to see about mass. mass அப்படின்னா நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம். ஓகேங்களா? ஸோ அதே மாதிரி இன்னொரு டாபிக் சொல்ல மறந்துட்டேன். இப்போ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஃபிக்ஸ் டெசினா நம்ம எப்படி எடுப்போம் அப்படின்னா 1 டிவைடட் பை 10 அப்படின்னு எடுப்போம். அதாவது 10 டெசிமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு 1 மீட்டர். அதே மாதிரி 1 டிவைடட் பை 100 அப்படின்னா எனக்கு 1 மீட்டர். 1 டிவைடட் பை 1000 அப்படின்னா எனக்கு 1 மீட்டர். 1 டிவைடட் பை 10,000 அப்படின்னா எனக்கு இட் இஸ் அரவுண்ட் லேக். ஓகேக்கா? அரவுண்டு இட் இஸ் க்ரோர். 10 crore. ஓகேவா? அப்படி போட்டிங்கன்னா எனக்கு 1 மீட்டர். அதே மாதிரி 1000 மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இல் கெட் 1 கிலோமீட்டர். ஓகே, திஸ் இஸ் ஹவ் ஐ காட். ஸோ கிலோமீட்டர், மீட்டர், சென்டிமீட்டர், மீட்டர், இதை நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா? டிவைட் பை 10, டிவைடட் பை 100 அண்ட் டிவைடட் பை 1000. ஸோ இது எல்லாமே எனக்கு சப் மல்டிபிள். அதே மேலே போட்டது எல்லாமே எனக்கு என்னது? நத்திங் பட் மல்டிபிள்ஸ். நத்திங் பட் எனக்கு என்னது? ஒரு மல்டிபிள். சரிங்களா? ஸோ ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஸோ நெக்ஸ்ட் we are going to see about what is mass now clearly. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் we should know what is mass. mass அப்படின்னா நான் என்ன சொல்லி கொடுத்தேன் உங்களுக்கு? mass is nothing but measure of amount of matter in an object. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது. ஓகே, ஒரு ஆப்ஜெக்டில் how much matter I am having. For example, if I am having a water bottle here. Okay, this water bottle is filled with water. This water is considered as a mass. Or else if I am having some box, in this box I am having some stone இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த ஸ்டோன் எனக்கு என்னது? ஒரு மாஸ். பிகாஸ் இட் கன்சிஸ்ட்ஸ் ஆஃப் வாட்? மேட்டர். அப்படின்றது எனக்கு என்னது? மாஸ். ஓகே, அந்த மாஸோட எஸ்ஐ யூனிட் பார்த்திங்க அப்படின்னா கிலோகிராம். அது எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறாங்க? கேஜி. ஸோ எம் அப்படின்றது அதோட ரெப்ரசன்ட் லெட்டர். எம் அப்படின்னா என்னது? எனக்கு மாஸ். எம் மீன்ஸ் வாட்? நத்திங் பட் மாஸ். அதோட எஸ்ஐ யூனிட் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு என்னது? கிலோகிராம். வாட் இஸ் த எஸ்ஐ யூனிட்? நத்திங் பட் கிலோகிராம். நெக்ஸ்ட்டு we know what is mass. Now we are going to study what is weight. What is weight? So weight அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை, nothing but we used to say gravitational pull. Okay, gravitational pull experienced by the matter. எவ்வளோ அந்த கிராவிடேஷனல் புல்லை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நம்மெல்லாம் எப்படி வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கும் எர்த்தில்? Because of gravitation. Without gravitation we cannot able to walk. Correct or not? Because there is a force acting on our body which is a downward force. Correct or இல்லையா? For example, imagine this is our body. இந்த பாடியில் 2 forces இருக்கும். ஒன்று வந்து டவுன்வர்ட்ஸ் எனக்கு பார்த்திங்கன்னா கிராவிடேஷன் இருக்கும், அப்வர்ட்ஸ் எனக்கு ஒரு நார்மல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் எனக்கு டவுன்வர்ட்ஸாக ஆக்ட் ஆகிறனால தான் என்னால் என்ன பண்ண முடியுது? உட்கார முடியுது, நடக்க முடியுது, வாக் பண்ண முடியுது, ஓட முடியுது. ஓகேவா? இல்லைன்னா எனக்கு என்ன பண்ண முடியாது? எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஸோ வெயிட் இஸ் நத்திங் பட் கிராவிடேஷ்னல் புல். ஓகேவா? எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பை த மேட்டர். ஸோ தட்ஸ் வை வி ரைட் வெயிட் அப்படின்றது எனக்கு என்னது? மாஸ் இன்டு கிராவிட்டி. அதே மாதிரி இந்த மாஸ் கேன் நாட் பி ஜீரோ. ஓகேவா? மாஸ் எப்போவுமே எனக்கு என்ன ஆகாது? ஜீரோ ஆகாது. இட் வில் நாட் ஆல்சோ ரெடியூஸ். ஓகே, இட் வில் ஆல்வேஸ் ரிமைன் சேம். எந்த இடத்துலையும் எனக்கு ஜீரோ ஆகாது. அதே மாதிரி இட் ஆல்வேஸ் ரிமைன் சேம் வேர் எவர் வி டேக். ஓகே, தட்ஸ் வை வி செட் வெயிட் அப்படின்றது மாஸ் இன்டு கிராவிட்டி. பிகாஸ் weight is nothing but the experience of gravitational pull by the matter. Okay, for example, if I give an example, ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம்.
என்கிட்ட ஒரு பேப்பர் இருக்குது, இன்னொன்று ஒரு புக் இருக்குது. இஃப் ஐ எம் ஹேவிங் இன் ரைட் ஹேண்ட் ஐ எம் ஹேவிங் எ சிங்கிள் ஷீட் ஆஃப் பேப்பர். அதே மாதிரி ஒரு லெஃப்ட் ஹேண்டில் என்கிட்ட ஒரு புக் இருக்குது. இப்போ நீங்களே சொல்லுங்கள், எனக்கு எந்த பக்கம் வெயிட்டாக தெரியும்? இன் வாட் சைட் ஐ கேன் ஃபீல் த மோர் வெயிட்? யூ கேன் சே தட் ஆப்வியஸ்லி right left hand side, because in the right hand side I am holding a single sheet of paper, but in left hand side I am holding a book, because holding a paper requires less force than holding a book on the left hand requires more force. கரெக்டா இல்லையா? அப்போது இந்த ஃபோர்ஸ் நான் ஹெவியாக அப்ளை பண்ணுறேன் பார்த்தீங்களா, ஹெவியாக அப்ளை பண்ணி அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்களா, அதை தான் நான் என்ன சொல்கிறேன்? ஹெவினஸ் சொல்கிறேன். அதுக்கு தான் என்ன சொல்கிறேன்? ஹெவினஸ். ஓகேவா? ஸோ போத்தோட திங்கு சேம் தான் எனக்கு. ஓகேவா? பட் இந்த புக்கோட மாஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்குது கம்பேர்ட் டு இந்த சிங்கிள் பேப்பர். ஸோ தட்ஸ் வை த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் மோர் இன் லெஃப்ட் ஹேண்ட் தேன் ரைட் ஹேண்ட். ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? ஹெவினஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் லெஸ் தேன் தட் ஆஃப் கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் ஆன் த எர்த். ஸோ கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் த மூன் இஸ் ஆல்வேஸ் லெஸ் தேன் ஆன் த எர்த். ஓகேவா? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் வெயிட் ஆஃப் மாஸ் 50 கிலோகிராம், உங்களோட மாஸ் பார்த்தீங்கன்னா 50 கிலோகிராம் ஏர்த்தில் பார்த்தீங்கன்னா, அதே மாதிரி 50 கிலோகிராம் நீங்கள் வந்து மூணில் இருக்க முடியாது. பிகாஸ் ஹவு வி கேல்குலேட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இந்த மாஸை பொறுத்த வரைக்கும் வி வில் கேல்குலேட் லைக் திஸ். ஐ வில் ஷோ யூ ஹவு வி வில் கேல்குலேட். மீன்ஸ் வி வில் கேல்குலேட் இந்த பாருங்கள். So weight of the object on the moon is equal to 1/6 weight of the earth. How we will calculate? So weight of the object on the moon is equal to weight of the object on the moon is equal to 1/6 into weight of the earth. For example, if உங்களோட weight வந்து 50 கிலோகிராம்னா 50 divided by 6. If I divide 6 by 50, 6 7s are 42, 6 8s are 48. Okay, 6 8s are 48. Okay, what is the balance? 2.0. 6 3s are 18. So it will goes. Okay, அப்போ உங்களோட வெயிட் அப்படின்றது மூணு லெவல் எனக்கு வெறும் 8.3 நியூட்டன் தான். ஓகேவா? வெறும் 8.3 நியூட்டன். பிகாஸ் we already know moon has lesser gravitational force than earth. So that's why our mass will be constant, but the weight will differ. Okay, because of the gravitational pull. So that's why we feel more lighter on the moon than on the earth. Okay va? புரிஞ்சுதா? So what is the formula? Main formula we have. So weight of the object on the moon is equal to 1/6 into weight of the earth. Okay va? So likewise for measuring mass we have so many measurements. For bigger weights we use 1000 kilogram is equal to 1 ton. ஓகேவா? ஸோ இப்போ 1000 கிலோகிராம் இருக்குது அப்படின்னா அதை வி கன்சிடர் ஆஸ் அ 1 டன். அதே மாதிரி எனக்கு 1000 கிராம்ஸ் அப்படின்னா வி கன்சிடர் ஆஸ் அ 1 கிலோகிராம். இஃப் யூ ஆர் டேக்கிங் 1000 மில்லிகிராம் அப்படின்றது தட் இஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு 1 கிராம். ஓகேவா? ஸோ தீஸ் ஆர் த மெயின் மெஷர்மெண்ட் யூ ஹாவ் டு use, okay, while measuring mass. Okay, next we are going to see what was the instrument used for measuring mass. So we already seen this. What is this? Beam balance. It is called another beam balance. Why this is used? To measure mass. We use beam balance to measure mass. Okay, how we are measuring mass? For example, I can know ஒரு weight எனக்கு தெரியும். For example, if நான் 2 kilogram of tomatoes வாங்குறேன் அப்படின்னா 2 கிலோகிராம் அப்படின்ற ஒரு வெயிட்டை நான் வந்து நோன் வெயிட்டை வைப்பேன். அந்த 2 கிலோகிராம்ஸும் எனக்கு 2 சைடு ஈக்குவல் ஆகிற வரைக்கும் அந்த டொமேட்டோஸை ஆட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். பிகாஸ் த டொமேட்டோ இஸ் வாட்? அன்னோன் குவான்டிட்டி. வித் நோயிங் ஒன் குவான்டிட்டி ஐ கேன் know another quantity by comparing them. So that's why called a beam balance work, comparing of mass of an object of that of known mass. Okay, for example, if I know here there are 10 கிலோகிராம் அப்படின்னா இங்கே இந்த 10 கிலோகிராமுக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன்? ஒரு அன்னோன் குவான்டிட்டி டொமேட்டோஸை ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன். அப்போ இது எனக்கு என்னது? ஒரு அன்னோன் குவான்டிட்டி. திஸ் ஒன் இஸ் வாட்? எனக்கு ஒரு known quantity. Because I know this. Using this knowing mass, I am going to find out the unknown mass. புரிஞ்சுதுங்களா? ஸோ இதில் தான் டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு? ஸோ எந்த டவுட்டும் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ அப்போ மாஸை நம்ம எதில் மெஷர் பண்ணுறோம்? நத்திங் பட் beam balance. We measure using beam balance. Okay, so next we are going to see about
electronic balance. Okay, so what is electronic balance? In the electronic balance பார்த்தீங்கன்னா we can see in the lab. அதே மாதிரி இது வந்து மோஸ்ட்டாக கண்டிப்பாக லேபரேட்டரிஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி when you go for a pawn broker shop, ஓகே, அந்த பவன் broker shop சொல்லுவாங்களா, அந்த அடகு வைக்கிற கடை, அந்த இடத்துலையும் எனக்கு என்ன இருக்கும், இந்த டிஜிட்டல் மெஷர்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி லேபரேட்டரிஸில் இருக்கும், கிளினிக்கல் லேபரேட்டரிஸ், ஃபிசிக்ஸ் லேப்ஸில் இருக்கும், கெமிஸ்ட்ரி லேபில் இருக்கும். வை சார் வி ஆர் யூசிங் ஆல் திஸ் எலக்ட்ரானிக் பேலன்ஸ் அப்படின்னா to measure accurate value of mass. To measure what? Accurate value of mass. Okay, so for example, an electronic balance is a device to find accurate measurements of weight. Okay, இந்த weight நான் என்ன எக்ஸாக்டாக நான் என்ன பண்ண கண்டுபிடிக்க முடியும். அதே மாதிரி இந்த எலக்ட்ரானிக் வெயிட் அப்படின்றது எனக்கு இட் இஸ் அன் ப்ரிசைஸ் மெஷர்மெண்ட், ப்ரிசைஸாக கிடைக்கும். 0.1 கிராம் அப்படின்னா 0.1 கிராம் கரெக்டாக கிடைக்கும். ஸோ அதே மாதிரி இந்த எலக்ட்ரானிக் பேலன்ஸை வி யூஸ் இன் க்ராசரி ஐட்டம்ஸ், ஃபுட், okay, as well as in jewelry. Okay, so these are the areas where we use this electronic balance. Okay, so this we learn about in this chapter today. Okay, we learned about what? First we will revise the one thing, what is multiple and submultiple of SI unit. Okay, ஒரு விஷயத்தை நான் மல்டிப்ளை பண்ணி ஒரு டிவைட் பண்ணி நான் ஒரு ப்ரிஃபிக்ஸை கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னா அதுதான் we called as what? SI unit of ப்ரிஃபிக்ஸை கண்டுபிடிச்சேன்னா அதான் ப்ரிஃபிக்ஸ். Okay, how we are converting from millimeter to meter, meter to kilometer, kilometer to centimeter, this is how we are converting. And next we saw the topic about mass. Mass is nothing but what? Matter. Okay, matter. Okay, so that matter is measured using beam balance, and also the SI unit of mass is what? Kilogram. Okay, and then we studied about what is weight. Weight அப்படினா nothing but it relate with mass and also with gravitational pull. Okay, for measuring weight we use both mass as well as gravitational. Okay, so that's why we called as weight is directly proportional to mass into gravity. If there is should be a mass as well as gravitational pull. Okay, it can be either earth or moon. Okay, so what is called as heaviness? For example, if I am holding a paper on a right hand as well as a book on a left hand, okay, I can see that more force is required to hold the book on the left hand side because it has a heavy, correct, compared to the right hand side. So this is called as heaviness. Okay, so next, on the moon the gravitational force is much more lesser than the gravitational force of earth. How much is lesser? It is 1/6 of weight of the mass. It is nothing but 1/6 of the weight of the mass. We all know mass is the thing which always remains which always remains same. Okay, which always remain same. It cannot be zero. So for measuring weights we use, for 1000 kilogram how much measurement we use? 1 ton. For 1000 kilogram we use 1 kilogram. For 10,000 milligram we use 1 gram. Okay, so likewise we can see the beam balance is a thing which is used for measuring mass by knowing a known quantity. Okay, by comparing an unknown quantity. Okay, likewise to measure accurate thing we use what? Electronic balance. Okay, to measure accurate weight we use what? Electronic balance, where it can show precise measurement. Okay, we can see in jewelry shop, food, while buying food items, while we can see in laboratories, all these things. Okay, so இது வரைக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எதை நடத்திருக்கேனோ. ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம டைம் அப்படின்னு பற்றி பார்ப்போம். ஓகேங்களா? ஸோ அன்டில் பை. தேங்க்யூ.